Some of the first midwives, American women who would come out from the States because they didn't want to be in the United States. І відповідно першими акушерками в Канаді стали ті жінки, які приїхали, втікаючи з Америки. Also, the abortion issue was a big issue in the 1970s. Так само великою проблемою було питання абортів. And so it was a time of reproductive rights. And this is my body, my decision. І це був період репродуктивних прав. На плакаті написано «Моє тіло, моє рішення». So having a home birth in this time period was very political. It's a very political act. Відповідно, мати домашні пологи в цей період це було таким дуже політичним твердженням. There was certainly also there was the beginning of people started to write about the medicalization of childbirth. Люди почали писати про медикалізацію пологів. So this was the first birth center in California. І перший пологовий центр був у Каліфорнії. And Raven Lang published this book. Did you publish? No, Raven Lang. І Raven Lang опублікував цю книжку. And one of her friends is a very good friend of ours, her name is Kate Bowman. І одна з її подруг, дуже хороша подруга Беті Енн, she started practicing midwifery in California. Вона почала практикувати акушерство в Каліфорнії. And around the 70s, 75 two hippies, no, not real hippies, two detectives from the district attorney, two police, yeah, dressed up as hippies. And the woman was pregnant. They dressed up, they pretended they were hippies because it was not legal to practice midwifery. So they went and they pretended they were hippies. And when she started talking about what she was going to do, they arrested her. І була ситуація, що двоє поліцейських передяглися, наче у хіпі, в одяг хіпі. І один з цих поліцейських, це, власне, була вагітна жінка. Вони прийшли до цієї акушерки, і коли вони почали з нею спілкуватися, акушерка почала озвучувати, як вона може допомогти, що вона може робити, вони її арештували. So I'm. Oh yeah, they handcuffed her and took her away. And also, наручники і забрали її. But this is a story. This is the beginning of the story in the United States and in Canada of midwives being charged, midwives going to jail, or midwives going to court. But we realized as a movement that this was a good thing. Це був той період в Канаді і в Америці, коли акушерок затримували, коли акушерок відправляли у в'язницю і відбувалися судові справи. І ви зрозуміли, насправді, що це було добрим для суспільного політичного руху. Because when every court case, so when our friend Kate in California was taken to jail, she fought it and she won because she was not practicing, she was not engaged in the practice of medicine. That's what she proved. І, власне, наша подруга, яку ув'язнили в Каліфорнії, вона оскаржила рішення в суді і її випустили, власне, тому що вона доказала в суді, що вона практикувала акушерство, але не медицину. Right. Okay. So it was, but midwifery is not the practice of medicine. Відповідно, що акушерство це не те саме, що практикувати медицину. Давайте придумаем это слово, чтобы у нас было акушерство, а не медицина. And then We need to coin out new words to explain this the whole difference. Like, yeah, we need a whole word, yeah. So then, you know anime. Does people know anime? Anime. Oh, it's not. I'm there. Oh, I can't. It's not coming up on the thing. It's funny. She's getting there, but she's not coming up on the thing. Анна Мей Гаскін Духовне. Yeah, I didn't even. Которая написала книгу «Полное акушерство». Она просто again doesn't come up. Okay. Anyway, so then these were two other. So people were really writing in the early 70s, writing all these books.
And they were all selling like 750,000 copies. It was amazing. Було продано That's the Immaculate дофіга Conception. копій цієї книжки. Я почула. Sorry? Was she saying we should do these books? No, I just translated it in Fahrenheit. Okay. Well, anyway, this is what you guys have to do. This is an amazing thing. These books just went. Ви повинні так само придбати ці книжки, це чудовий інструмент. Somebody needs to write a history of Ukraine Хтось повинен написати історію акушерства в Україні. and a history of the beginning of the Association of Midwives of Історію Ukraine, на початку асоціації акушерок України. and why you're doing home І для births. чого ви народжуєте вдома. And you have to develop your consumer groups. You've got people here that are not midwives, but they're І вам consumers. потрібно розвинути вашу клієнтську групу, власне, жінок. Okay, so now so during this time period, there was a big debate because in the United States, there was a group of nurses that formed the American College of Nurse Midwives. І були величезні дебати. В Америці тоді була група медсестер, які оформили коледж медсестер акушерок. But they were doing births in hospitals. Але вони приймали пологи в лікарні. It's just like that history in Canada where the doctors were saying, well, those people are okay. But there were also the home birth midwives. Це ж схоже, як в Канаді, коли деякі акушерки працювали в лікарні, лікарі казали, окей, тобто працювати в лікарні акушеркам це є прийнятно, але ж маємо так само акушерів, які приймають пологи вдома. So this question came up, this was the big question, the big debate. If I'm going to become a midwife, is it because it's a calling for me, it's something very important for me, it's a calling from God, or it's a calling to transform every woman's life during the sacred time of birth? І розпочалися перші дебати в Канаді, і ми почали обговорювати, чи якщо я хочу стати акушеркою, чи для мене це повинно бути покликанням, чи це покликання допомогти кожній жінці прожити цей чудесний період пологів в якийсь надзвичайний спосіб. Like, am I going to do birth to change every woman's life, or am I just going to go to a college like this and get a degree? Відповідно, чи я хочу стати акушеркою, щоб змінити життя кожної жінки, чи я просто хочу стати акушеркою і піти в якийсь навчальний заклад, коледж і отримати диплом. Is this a very important path for me to follow my life, or am I just going to go get a degree and do the job? Чи це така дуже важлива для мене шлях, який я хочу слідувати, чи це я просто йду і отримую свій диплом? So here's Anna Mei. Ось тут є Анна Мей. So Anna Mei and I worked with this woman in Alabama. Анна Мей і я, ми працювали з цими жінками в Алабамі. So I spent 3 years in Alabama. Я 3 роки прожила в Алабамі, США. And this woman, her name's Maggie Smith, and she worked till, Margaret Smith, she worked till she was 99, 96, something. Margaret Smith. Жінка звати Маргарет Смит, вона працювала до And she was a granny midwife, a black granny midwife in Alabama. І вона була такою старшою жінкою, чотирою акушеркою в Алабамі. And she felt that her calling came from her community. І її покликання, воно пішло від її спільноти. And I thought, this is very similar to the Guatemalan book that I learned from, because they feel that it's a calling for them as well. І це ж дуже схоже, я відчула, що це дуже схоже до досвіду Гватемали і гватемальських акушерок. So this was how the home birth midwives felt. The home birth midwives felt they were coming from this old tradition of midwives, and they were following that tradition, and we were following through with that path. І десь таким чином уявлялася образ домашньої акушерки, що вони прийшли від таких традиційних акушерок, і they were following the same path. І вони слідують тим самим шляхом. So all the hippie midwives, I was a hippie midwife, yeah.
і ну всі акушерки хіпі, і я була хіпі акушеркою. Yeah, and I just